And looking forward to, along with the rest of you, hear Ambassador Tracy's answers to some questions about the current situation that we're all still under with COVID-19. Ես Քելի Լոնգն եմ, այստեղ դեսպանությունում մամլոկը ցորտ եմ աշխատում եւ ձեզ հետ միասին ես նույնպես սպասում եմ դեսպան Թրեյսիի խոսքին, որտեղ նա անդրադարձ կկատարի մեր աշխատանքներին, մեր գործակցությանը նոր կորոնավիրուսի պայմաններում. And as we go here, please feel free to ask us more questions in the comments. We got a lot of questions already from our followers that Ambassador Tracy will try to answer as many as she can in the time that we have today. Եվ ընթացքում կարող եք շարունակել ձեր հարցերի ներկայացումը, մենք արդեն բազմաթիվ հարցեր, մեկնաբանություններ ստացել ենք եւ դեսպան Թրեյսին կփորձի հնարավորինս շատ հարցերի անդրադառնալ մեզ հատկացված ժամանակում. All right, I will turn things over now to Ambassador Tracy. She is right here with me. Այժմ խոսքը կփոխանցեմ դեսպան Թրեյսիին, նա հենց այստեղ է իմ կողքին. And Ambassador Tracy, I will start with a few questions of my own, and then we will move on to the questions from our followers. Տիկին դեսպան, թույլ տվեք ես սկսեմ մի քանի հարցից, իմ հարցերից, որից հետո մենք կանդրադառնանք մեր հետևորդների հարցերին. So first question, we know the state of emergency in Armenia has now been extended another 30 days, though many businesses are now being able to open up again, get the economy going. But of course, the COVID-19 pandemic continues. So the question is, what is the U.S. Embassy here in Yerevan doing to safeguard against the virus? Մենք գիտենք, որ Հայաստանում արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է եւս 30 օրով եւ շատ տնտեսավարողներ վերսկսել են իրենց գործունեությունը, բայց միաժամանակ հասկանում ենք, որ նոր կորոնավիրուսի համավարակը, իրավիճակը դեռևս շարունակվում է. Ինչպես է այս պայմաններում աշխատում, գործում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Հայաստանում? Well, Kelly, first of all, I'm very pleased to be able to hold another of these Facebook Live sessions with our followers. Kelly, նախ ուզում եմ իմ գոհունակությունը հայտնել այս հնարավորության վերաբերյալ, որ կրկին կարող եմ հանդիպել եւ զրուցել մեր Facebook-յան հետևորդների հետ. And what I certainly want to emphasize about our posture now is that the health and safety of our employees at the U.S. Embassy and our American citizens remains our number one priority. Եվ ես ուզում եմ շեշտել, որ այս պահին մեր աշխատողների Հայաստանում գտնվող ամերիկացիների առողջության եւ ապահովության հարցերը շարունակում են մեզ համար մնալ առաջնահերթ հարց. Of course, we are continuing to follow the guidance from the CDC, the rules that we're receiving from the U.S. government, from the Armenian government, and that means that, we're wearing masks in public places and trying to continue to practice good hygiene to stem the spread of the coronavirus. Մենք հետևում ենք այն հրահանգներին, որոնք ներկայացվում են հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի կողմից, մենք հետևում ենք իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Միացյալ Նահանգների կառավարության հրահանգներին, հանրային վայրերում մենք դիմակներ ենք կրում, խստիվ հետևում ենք հիգիենայի պայմաններին. But I should also make sure that our watchers know that the U.S. Embassy is certainly open for business. We are in minimal staffing, but we are ensuring that all of our responsibilities are continuing to be carried out even during this global pandemic. Եվ մեզ հետևողներին նաև ուզում եմ նշել, հայտնել, որ դեսպանությունը շարունակում է իր գործունեությունը. Մենք նվազագույն անձնակազմի ներգրավմամբ ենք աշխատանքները իրականացնում, բայց ամեն ջանք, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դեսպանությունը իր աշխատանքները լիովին ամբողջ շղթայով իրականացնի. Thank you. Of course, one of those responsibilities that you mentioned is partnering with our friends in the Armenian government, in business, in other organizations to combat the spread of COVID-19. What's the latest you can tell us in terms of U.S. assistance to Armenia in that area? So sorry. Իհարկե այդ
ուղղություններից մեկը, այդ գործունեության ուղղություններից մեկը հայաստանյան մեր գործընկերների հետ աշխատանքն է, կառավարության, բիզնեսի եւ այլ կազմակերպությունների հետ նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Կներկայացնեք, թե ինչ աջակցություն, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում Հայաստանի հետ նոր կորոնավիրուսի ուղղությամբ։ I was so eager to answer this question because I'm very happy to announce that we have secured an additional $1 million for Armenia in global health funds to help fight the pandemic. Secretary Pompeo announced this in Washington as a part of a larger package earlier this week, but $1 million for Armenia is going to go to continuing to fight on behalf of Armenians here. Ես շտապում եի այս հարցին պատասխանել, քանի որ ուզում եի շուտ հայտնել, որ հավելյալ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար է նախատեսվել Հայաստանին այս հարցում աջակցելու նպատակով գլոբալ առողջապահական հիմնադրամի շրջանակում։ Այդ մասին այս շաբաթ ավելի վաղ խոսեց պետքարտուղար Պոմպեոն եւ այդ ընդհանուր միջոցների շրջանակում նաեւ նախատեսված են միջոցներ, որոնք ուղղվելու են Հայաստանին. And this new money brings our total in new assistance for COVID-related activities up to $5.4 million. Եվ այս հավելյալ միջոցները, եթե ավելացնենք, արդեն իսկ նախատեսված նոր աջակցությանը կապված COVID-19-ի հետ, ապա Հայաստանին այս մասով աջակցությունը կկազմի 5.4 միլիոն դոլար. And then what we're doing with the money that is designated as global health funds, we're using that to support and strengthen laboratory capacity and to help the Armenian government manage some of the most severe of the COVID cases. Իսկ թե ինչպես են տնօրինվում այս միջոցները գլոբալ առողջապահական նպատակների համար նախատեսված, դրանք ուղղվում են լաբորատոր կարողությունների ամրապնդմանը, զարգացմանը, ինչպես նաև օգնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը նոր կորոնավիրուսի առավել ծանր դեպքերի բուժումը, ուղեկցումը ապահովելու համար. Now, is this U.S. involvement in the healthcare sector in Armenia a new development because of the COVID-19 crisis? Առողջապահության ոլորտում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը սա նոր զարգացում է եւ սա արդյոք պայմանավորված է կորոնավիրուսյան իրավիճակով միայն. Not at all. In fact, over the last 20 years, USAID has provided $106 million in investing and helping provide quality healthcare access for Armenians, and to also to help rehabilitate 2/3 of Armenia's most needy rural health facilities. Սա բոլորովին նոր ուղղություն չէ մեր համագործակցության շրջանակում, ըստ էության վերջին 20 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից հատկացվել է 106 միլիոն ամերիկյան դոլար եւ այս միջոցները ուղղվել են առողջապահական ծառայությունների հասանելիության, որակի բարելավման ուղղված աշխատանքում, ինչպես նաեւ այս միջոցներով իրականացվել է գյուղական ամբուլատորիաների 2/3-ի վերականգնման, վերակառուցման աշխատանքները. I'm also very pleased to let our followers know that we are continuing in other ways to stay engaged in the healthcare sector. Beginning in October 2019, through USAID's Office of Disaster Assistance, we began partnering with the International Federation of the Red Cross to work with Armenia on emergency health preparedness. Եվ նաև ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ մենք առողջապահական հարցերի շուրջ նաև
այլ աշխատանքներ եւս իրականացնում ենք 2019 թվականի հոկտեմբերից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աղետների աջակցության գրասենյակի կողմից համագործակցություն է իրականացվում Կարմիր խաչի միջազգային դաշնության հետ եւ աշխատանքները միտված են առողջապահական արտակարգ դրության պայմաններում առողջապահական ծառայությունների կազմակերպման. And as we can all see, that was a very relevant and timely decision and a place to invest. Եվ ինչպես տեսնում ենք, այս ուղղությամբ ներդրումները ժամանակին եւ կարծես տեղին էին. Ambassador, I know you have been able to get out into the community, properly protected, of course, to see firsthand some of the delivery of this assistance that we've been talking about. Can you tell us more about that? Տիկին դեսպան, ես գիտեմ, որ դուք անձամբ ծանոթացել եք այս աշխատանքների ընթացքին, իհարկե ապահովելով բոլոր անհրաժեշտ անձնական պաշտպանության միջոցները, ինչ կասեք, ինչպես էին ընթանում այդ աշխատանքները? So I had the opportunity earlier this week to visit one of our partners, the Armenian Red Cross Society. Այս շաբաթ ավելի վաղ ես հնարավորություն ունեցա այցելել մեր գործընկերներից մեկին, հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը. And the Red Cross is doing some fantastic work in every Mars in Armenia at every level of government to help take care of the most vulnerable populations, the elderly, the isolated, those with disabilities. Եվ Կարմիր խաչը շատ լավ աշխատանք է իրականացնում Հայաստանի բոլոր մարզերում, կառավարման բոլոր օղակներում, որպեսզի անհրաժեշտ ուշադրություն ցուցաբերվի առավել կարիքավոր մարդկանց, տարեցներին, մեկուսացածներին, հաշմանդամություն ունեցողներին. And so one of the key activities that the Red Cross is carrying out is, with our support, is helping to deliver food packages, hygiene packages to approximately 8,000 of the most vulnerable households in Armenia. Եվ աշխատանքներից մեկը, որ մեր աջակցությամբ իրականացնում է Կարմիր խաչը, դա Պարենի եւ հիգիենայի պարագաների բաշխումն է, տրամադրումն է Հայաստանում առավել անապահով ընտանիքներին, թվով 8000 ընտանիքի. And I'm very happy to say, this is something that we do not just in partnership with the Red Cross and the government, but also with other donor countries and organizations like the European Union, the Swiss Committee of the Red Cross, other Red Cross committees. Եվ ես ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ այս աշխատանքները մենք իրականացնում ենք ոչ միայն Կարմիր խաչի հետ, այլ նաև կառավարության, այլ երկրների, այլ դոնոր կազմակերպությունների, մասնավորապես Եվրամիության, շվեյցարական Կարմիր խաչի ընկերության հետ. But what really impressed me about the visit to the Red Cross Committee offices was to see the spirit, the commitment of young Armenians who have been volunteering here in Yerevan, but also seeing virtually volunteers and workers in other parts of Armenia who are working to help fight this virus in their communities. Եվ ինչն էր առանձնապես տպավորիչ Կարմիր խաչի այս այցելության հետ կապված, այն ոգին ու նվիրումը, որ ես տեսա կամավորների շրջանում, այստեղ Երևանում, ովքեր ինքնակամ եկել եւ աջակցում էին, որպեսզի առավել անապահով մարդկանց այս օգնությունը կարողանային հասցնել, ու մենք նաեւ հնարավորություն ունեցանք վիրտուալ տեսնել, թե ինչպես են այդ աշխատանքները ընթանում Երևանից դուրս մարզերում եւ այդ ոգին իրապես շատ տպավորիչ էր. And then I think finally with respect to the visit, the Red Cross is focused on one of the most important, I think, areas for the medium to longer term, which is good community surveillance to detect the virus and to try to break transmission within communities. Եվ Կարմիր խաչը միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարում շատ կարևոր
խնդրի շուրջ է իր աշխատանքը իրականացնում, ինչը IT ընթացքում ես նկատեցի, դա համայնքային օղակում վիրուսի բացահայտման ուղղված ջանքերն են, որոնք թույլ կտան դրա հետագա տարածումը կանխելը։ All right, thank you. Now, earlier you mentioned 5.4 million in new funding, in new health funding, assistance funding. Now, there has also been talk in the press in some circles about potentially reallocating existing assistance funding to Armenia to go towards the COVID fight in some capacity. Is that something that's happening? Դուք նշեցիք, որ նոր միջոցներ են հատկացվել 5.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար առողջապահական ռեսուրսներ այս նոր կորոնավիրուսին միտված աշխատանքները իրականացնելու նպատակով, սակայն լրատվամիջոցներում նաև որոշակի հրապարակումներ կային, որտեղ խոսվում էր այն մասին, թե այլ ծրագրային միջոցներ ևս կարող են վերաուղղորդվել այս նպատակին։ So on top of the new assistance money, the $5.4 million that I mentioned, we have also taken and redirected $1.2 million thus far and targeted it into a activity for providing grants to small businesses at the community level to help support some of the businesses that have been hardest hit by the coronavirus. Այս նոր 5.4 միլիոն աջակցությունից զատ մենք մեր ծրագրերի շրջանակում այս պահի դրությամբ վերաուղղորդել ենք եւս 1.2 միլիոն ամերիկյան դոլար, որը ուղղվելու է դրամաշնորհների տրամադրմանը համայնքային փոքր բիզնեսին, այն ընկերություններին, այն բիզնեսներին, որոնք նոր կորոնավիրուսի հետևանքով ամենածանր վնասներն են կրել, որպեսզի կարողանանք աջակցել տնտեսական կայացմանը։ All right. So we've talked a lot about the U.S. involvement with our Armenian partners in combating COVID-19 in Armenia. Let's go bigger picture here. How do you assess the overall effort to combat the virus is going in Armenia? Մենք խոսեցինք Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության մասին Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակում, իսկ այժմ ընդհանուր ավելի մեծ պատկերին եկեք անդրադառնանք, ինչպես է գնահատում կորոնավիրուսի դեմ պայքարին ուղղված ջանքերը։ Well, there's one particular element of the government's response that I really want to single out and commend, and that is this government's emphasis on communication, on transparency, and on accountability to the public, to the citizens of Armenia. Կառավարության արձագանքում մի գործոն եմ ուզում առանձնացնել եւ ուզում եմ գովեստով արտահայտել դրա մասին, դա այս աշխատանքների ընթացքում հաղորդակցության, թափանցիկության եւ հասարակության առաջ հաշվետվողականությունն ապահովելուն միտված աշխատանքներն են։ It's very clear there are going to be a lot of challenges ahead, and that's not just true for Armenia, because we are still learning about this virus, because of its persistence. There are going to be a lot of challenges ahead, but by behaving and communicating in a transparent manner, what that's done is to help build public trust and confidence, and that is one of the most fundamental building blocks in being successful in fighting a public health emergency of this nature. Ակնհայտ է, որ առաջիկայում դերևս նոր մարտահրավերներ են լինելու ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Մենք նոր ենք սովորում այս վիրուսի մասին, նոր ենք սկսում այն ճանաչել, սակայն այս աշխատանքներում այնպիսի վարքագիծը, որը խարսխված է հաղորդակցության, թափանցիկության ապահովման վրա, օգնում է, որպեսզի հանրային վստահություն ձևավորվի, ինչը առանցքային գործոն է, ինչը հիմնակարն է, որպեսզի
ցանկացած հանրային առողջապահության հետ կապված մարտահրավեր հաղթահարելու գործում. All right. So you mentioned a lot of areas of assistance. Is there somewhere people can go to kind of find all of this information in one place? Դուք նշեցիք աջակցության տարբեր ուղղություններ, կա արդյոք մի տեղ, որտեղ մարդիկ կարող են ամբողջական ինֆորմացիա գտնել այս տարբեր աշխատանքների մասին? Yes, because let me tell you, I have only just touched on a very few areas of where we are providing assistance. Այո, իսկ իմ խոսքում ես շատ քիչ ոլորտների անդրադարձա, շատ քիչ ուղղությունների, որտեղ մենք աշխատում ենք. So I want to refer our watchers, our followers to the embassy's website. That's am.usembassy.gov. Ես ուզում եմ մեր հետևորդներին առաջարկել, որպեսզի այցելեն մեր կայքեջը am.usembassy.gov. And the USAID webpage is also a very good source of information. We've got some very good graphics that really give a sense of the scope of our assistance efforts. Բացի այդ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կայքը շատ օգտակար ռեսուրս է, այնտեղ նաև կան շատ հետաքրքիր ուշագրավ գրաֆիկական պատկերներ, որոնք շատ լավ հնարավորություն են պատկերացում կազմելու տարբեր ոլորտներում մեր աշխատանքների մասին. All right, one last question from me before we go to the questions from our followers. It's a softball. How are you coping with the ongoing COVID crisis? Եվ իմ վերջին հարցը, որից հետո մենք մեր հետևորդների հարցին կանդրադառնանք, ինչպես եք դուք համակերպել այս իրավիճակին նոր կորոնավիրուսի հետ կապված? Well, I think overall, speaking for myself as well as the embassy team, I think we're so far managing fairly well despite the challenges that this pandemic is throwing at us. Խոսելով անձամբ իմ եւ դեսպանատան իմ գործընկերների մասին, ես կարող եմ ասել, որ մենք բավականին լավ կարողացել ենք համակերպել այս իրավիճակին, չնայած արկա մարտահրավերներին. But I'm also very aware from talking to people who are a part of our embassy employee community, as well as just average Armenians, that there are some real concerns on people's minds, child care, staying healthy on public transportation. These are serious and real issues that we're going to have to continue to tackle. Բայց երբ ես խոսում եմ մեր աշխատակիցների հետ, խոսում եմ նաև Հայաստանի այլ քաղաքացիների հետ, հստակ մարդիկ ունեն որոշակի մտահոգություններ, այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսին օրինակ երեխաների խնամքի կազմակերպումն է, կամ ասենք հանրային տրանսպորտում ապահով անվտանգ երթևեկելը, եւ դեռ էլի հարցեր կան, որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն. But I'm also convinced that by working together, staying well coordinated, and acting as partners, as well as following the guidance that we're being given to stay healthy, that we are ultimately going to be in a much better place in the coming months and ahead in terms of the fight against this global pandemic. Սակայն ես նաև վստահ եմ, որ միասին աշխատելով, շարունակելով մեր գործակցությունը եւ հետեւելով այն ուղեցույցներին, այն նախազգուշական միջոցներին, որ մեզ բոլորիս ներկայացվել են, կարծում եմ մենք կարողանանք այնպես անել, որ առաջիկա ամիսներին արդեն ավելի լավ վիճակում լինենք նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում. All right, thank you, Ambassador. We will now turn to questions from our followers. As I said, we received a lot of them. We won't be able to respond to all of them in this particular session, but we'll get to a few of them and then we'll get back to the others via social media. So many of the questions we received were consular questions. Շնորհակալություն Տիկին դեսպան, այժմ կանդրադառնանք մեր հետևորդների ուղարկած հարցերին, ստացել ենք բազմաթիվ հարցեր
Եվ ցավոք այսօր բոլոր հարցերին չենք կարողանա անդրադառնալ, ոմանց կարձագանքենք սոցիալական հարթակներում եւ մեր հետևորդների կողմից բազմաթիվ են այն հարցերը, որոնք առնչվում են հյուպատոսական խնդիրների. A large portion of them involve people asking when will they be allowed to apply for visas again. Some people already paid their visa fee, but then were unable to have their appointment. Can you talk a little bit about that end of things? Մեծ թվով մարդիկ հարցնում են, թե երբ կարող են կրկին դիմել վիզայի համար, ստանալ վիզա, կան մարդիկ, ովքեր վիզայի համար նախատեսված միջնորդավճարը արդեն վճարել են, բայց դերևս ընթացք չեն կարող տալ, կարող եք անդրադառնալ հարցերի այս համախմբին. So I consulted with my hardworking consular team and let me make sure that I give you the best and most accurate information. So I'm going to refer to some of the information they provided to me to help answer these questions. Ես այս հարցերի հետ կապված զրուցել խորհրդակցել եմ մեր հյուպատոսական թիմին, մեր ջանասեր աշխատակիցների հետ եւ որպեսզի ամենաստույգ եւ ամենաճիշտ պատասխանները կարողանամ ձեզ այս հարցերի վերաբերյալ ներկայացնել, ես կօգտվեմ նրանց տրամադրած տեղեկություններից. In response to the global pandemic, the Department of State temporarily suspended routine visa services at all U.S. embassies and consulates. Ի պատասխան գլոբալ համավարակի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կասեցրել է վիզաների տրամադրման ծառայությունները Միացյալ Նահանգների բոլոր դեսպանատներում. And we will resume routine visa services as soon as possible, but we simply do not have a date at this point in time that we can provide to the public. Կարծում եմ մենք հնարավորինս շուտ կվերսկսենք այս ծառայությունների մատուցումը, սակայն այս պահին մենք դերևս հստակ ժամկետներ այդ աշխատանքները վերսկսելու վերաբերյալ չունենք. If your appointment was canceled, you will have been contacted directly by email and informed of the cancellation. Եթե ձեր հարցազրույցը չեղարկվել է, ապա ձեզ կամ ուղղակիորեն կապնվել են ձեզ հետ կամ էլեկտրոնային փոստով են այդ մասին տեղեկացրել. And if you already paid for the visa, the MRV fee is valid and may be used for a visa application in the country where it was purchased within 1 year of the date of payment. Իսկ եթե միջնորդավճարը վճարել եք, ապա այն երկրում, որտեղ այդ վճարումը կատարել եք, վիզայի համար այդ գումարը, այդ միջնորդավճարը կարող է կիրառվել 1 տարվա ընթացքում. If you have further visa questions, please consult the visas section of our website where you can find up-to-date information about the embassy's operational posture. Եթե վիզաների հետ կապված այլ հարցեր եւս ունեք, առաջարկում եմ, որպեսզի այցելեք մեր կայք վիզաների բաժին, որտեղ թարմ տեղեկություններ կան այս պահին վիզաների տրամադրման հետ կապված աշխատանքների ընթացքի մասին. And for questions that are specific to your case, I recommend that you contact our consular team directly. They are still hard at work and ready to answer your questions. Իսկ կոնկրետ գործերի առնչվող հարցերով դուք կարող եք կապ հաստատել մեր հյուպատոսական թիմի հետ, մեր գործընկերները աշխատում են եւ կարձագանքեն ձեր հարցմանը. All right, the next grouping of questions that we have was related to immigrant visas, diversity visas, and some specifically on this proclamation from President Trump suspending entry to the United States for some people due to the current situation. Could you address that briefly if you could? Նաև ստացել ենք հարցեր, որոնք վերաբերում են ներգաղթային վիզաներին, green card-ի խաղարկությանը, ինչպես նաև նախագահ Թրամփի կողմից արված հայտարարությանը, որտեղ նշվում էր, որ այս իրավիճակի հետ կապված Միացյալ Նահանգներ մուտքը ներգաղթյալների համար որոշ ժամանակ փակ կլինի. Կարող եք այս մասով անդրադառնալ. You can read President Trump's proclamation suspending entry to the United States for some people by going to our website and clicking on the visas section. Միացյալ Նահանգներ որոշ անձանց մուտքը թույլ տալու վերաբերյալ նախագահ Թրամփի հայտարարությանը դուք կարող եք ծանոթանալ այցելելով մեր կայքեջ վիզաների բաժնում այն զետեղված է. And I will note that several categories of citizens are not subject
to the proclamation, including U.S. citizens, lawful permanent residents, and those holding immigrant visas on the effective date of the proclamation. Եվ այդ Միացյալ Նահանգներ մուտքի արգելքը չի գործում մի քանի խմբերի նկատմամբ, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների նկատմամբ այն կիրառելի չէ, օրինական մշտական բնակչի կարգավիճակ ունեցողների նկատմամբ եւ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր այդ հայտարարությունը անելու օրվա դրությամբ արդեն իսկ ունեցել են ներգաղթային վիզա. But the proclamation is extensive, so I urge you to read through it if you have questions, or you can contact our consular section. Սակայն հայտարարությունը նաև այլ մանրամասներ նույնպես ապահովում է, ուստի առաջարկում եմ, որպեսզի ծանոթանաք այդ հայտարարությանը կամ եթե հարցեր կլինեն դրա հետ կապված, փորձեք դա ճշտել մեր հյուպատոսական գրասենյակից. And I again refer you to our website for questions that are about the diversity visa program. All the information is in there, and the consular section can also help with specific case questions. Green Card-ի խաղարկության ծրագրի վերաբերյալ ձեր հարցերի համար նույնպես կարող եք այցելել մեր կայքեջ եւ այնտեղ գտնել պատասխանները, իսկ կոնկրետ գործերի առնչվող հարցերով կարող եք դիմել հյուպատոսական գրասենյակին. All right, ma'am, we have one final consular group of questions. This one from American citizens discussing the problem of expiring U.S. passports. So is the embassy renewing passports at the moment? Եվ հյուպատոսական հարցերի մյուս խումբը սա ամերիկյան քաղաքացիներից ստացված հարցեր են, նրանք նշում են, որ իրենց անձնագրերի վավերականության ժամկետը ավարտին է մոտենում, արդյոք դեսպանատունը անձնագրերի փոխարինման ծառայություն իրականացնում է. This is a really important question, a good question. Currently, we are not able to issue regular passports, but we are able to issue emergency passports. So please contact our American Citizen Services team if you have an emergency situation with regard to travel. Սա շատ կարևոր հարց է. Այս պահին մենք չենք կարող թողարկել սովորական անձնագրեր, սակայն մենք կարող ենք տրամադրել ամերիկյան քաղաքացիներին ժամանակավոր անձնագրեր, անձը հաստատող փաստաթուղթ, եւ եթե ձեզ մոտ այդպիսի խնդիր է առաջացել, ապա խնդրում եմ կապ հաստատել ԱՄՆ քաղաքացիների սպասարկման բաժնի հետ. All right, thank you. That concludes our strictly consular related section of the program. Սրանով մենք եզրափակեցինք հյուպատոսական հարցերի շարքը. We did have a few followers who took the opportunity to ask some questions that aren't strictly COVID-19 related, wondering if you might be amenable to answering some of those. Մեր հետևորդների կողմից նաև հնչել են հարցեր, որոնք COVID-19-ի հետ կապված չեն. Կուզենա իմանալ դուք կպատասխանեք այդ օրինակ հարցերի թե ոչ. Absolutely. Let's go. Իհարկե կպատասխանեմ, խնդրեմ. All right. So first off, we had a question regarding the recent statement of Russian Foreign Minister Sergei Lavrov regarding the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. The question being, does the United States share his views? Հարցը վերաբերում է Ռուսաստանյան Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի վերջին հայտարարությանը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ. Արդյոք Միացյալ Նահանգները կիսում է այս տեսակետը? Well, what I would like to just emphasize is that the United States is staying very actively engaged as a co-chair in the Minsk group. And of course, Russia is one of the other three co-chairs, and we try to work as constructively as possible with the OSCE and the other co-chairs. Ես ուզում եմ շեշտել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ակտիվ ներգրաված մնալ այս աշխատանքներում որպես համանախագահ երկիր ՀՀ Մինսկի խմբի եւ իհարկե Ռուսաստանը մյուս երեք համանախագահներից մեկն է եւ մենք փորձում ենք կառուցողական ձևով մեր աշխատանքը իրականացնել ՀՀ համանախագահների հետ. We remain in that role very strongly committed to a mediation
and peaceful settlement of this very long-standing conflict. Եվ մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս երկարատև հակամարտությունը կարգավորելուն ուղղված միջնորդական ջանքերում ներգրավված լինելու մեր հանձնառությանը. And in what is noteworthy, despite this global pandemic, we have seen the OSCE, along with the co-chairs and the sides, consulting virtually, discussing developments on the ground, as well as next steps in the settlement process. Եվ արժանահիշատակ է այն, որ այս գլոբալ համավարակի պայմաններում եւս մենք տեսնում ենք, որ ԵԱՀԿ-ի շրջանակում շարունակում են քննարկումները, խորհրդակցությունները, նաև կողմերի ներգրավմամբ վիրտուալ միջավայրում եւ այս գործընթացը շարունակվում է. Our focus as a co-chair remains helping achieve a lasting peaceful settlement of the conflict. Եվ մենք որպես համանախագահ մեր խնդիրը աջակցել, որպեսզի տևական խաղաղ կարգավորում լինի այս հակամարտությանը. Continuing on the Nagorno-Karabakh topic, we have received one other question about the future of the U.S. assistance to Nagorno-Karabakh regarding the demining program, which, as I think many people know, concluded recently. Լեռնային Ղարաբաղի թեման շարունակելով եւս մի հարց ունենք Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղին ականաձերծման աշխատանքների շրջանակում, որը ինչպես շատերը տեղյակ են, արդեն որոշ ժամանակ առաջ ավարտվեց. So we're very proud of the work that we supported through the demining program to help in a humanitarian way the people of Nagorno-Karabakh. Մենք հպարտ ենք այն աշխատանքներով, որ իրականացվել է ականաձերծման ծրագրի շրջանակում, որի ներքո մենք մարդասիրական աջակցություն, օժանդակություն ենք ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին. We think the investment of $17 million over nearly the past 20 years has been extremely successful. Եվ մենք կարծում ենք, որ վերջին տարիների ընթացքում շուրջ $70 միլիոն ներդրումը հաջողված է եղել. And so what we are starting to look at now as the demining, as our involvement in the demining activity has concluded, is to turn to another area, preparing populations for peace, which is in support of the work of the Minsk group, to see what kind of activities we can conduct in this space to help toward that goal of achieving a lasting and peaceful settlement of the conflict. Եվ այժմ երբ ականաձերծման ուղղությամբ մեր աշխատանքները ավարտվել են, մենք փորձում ենք մեր ուշադրությունը բևեռել մեկ այլ ուղղության վրա, բնակչությանը, ժողովրդին խաղաղությունը նախապատրաստելու աշխատանքներին, ինչը Մինսկի խմբի աշխատանքներին, կողմի Մինսկի խմբի աշխատանքներին. All right, thank you, Ambassador Tracy. Pivoting back to the COVID-19 situation, we received a question regarding the U.S. posture towards the World Health Organization that's been in the news a lot lately. Would you be able to comment on that? Նոր կորոնավիրուսին կրկին վերաբերող հարց ունենք կրկին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հարցում Միացյալ Նահանգների կեցված դիրքորոշումը կարող եք մի փոքր մեկնաբանել այդ. Well, I would, if you haven't seen the remarks or the video of the U.S. Secretary for Health and Human Services, Secretary Azar, and his participation in the World Health Forum earlier this week, I would urge you to take a look at his statements there, which I think represent in detail U.S. policy and approach on this topic. Եթե դուք առիթ եք ունեցել լսել Միացյալ Նահանգների
առողջապահության եւ սոցիալական ծառայությունների հարցերով քարտուղար Էյզարի ելույթը համաշխարհային առողջապահական ֆորումում կամ չեք տեսել այդ տեսանյութը առաջարկում են որպեսզի անպայման ծանոթանաք այդ ելույթին, որովհետեւ այնտեղ շատ հստակ ներկայացվում է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ. But one point that he touched on very clearly that I would amplify here is the importance of transparency. Transparency by international organizations, transparency by governments, and to stay away from practices that hide facts from the public. Մի նկատառում, որ նա իր ելույթում առաջ քաշեց եւ ես կուզեմ առանձնացնել դա թափանցիկությունն է։ Թափանցիկությունը միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքում, կառավարությունների աշխատանքում եւ հետ կանգնելը այն աշխատավոճից, երբ հանրությունից ինչ որ փաստեր են թաքցվում. Hiding information it can be very, very damaging to public trust and confidence. Տեղեկությունները հանրությունից թաքցնելը դա հանրային վստահության առումով շատ քայքայիչ եւ կործանարար կարող է լինել. And that public trust and confidence is needed if we are all going to be ultimately successful in overcoming what is a global health pandemic. Իսկ հանրային վստահությունը բացարձակ անհրաժեշտություն է, եթե մենք ցանկանում ենք հաջողության հասնել այսօր այս գլոբալ համավարակի պայմաններում. But in Armenia, this is precisely why, as I mentioned earlier, I commend the efforts of the Armenian government to play it straight with the Armenian public. Sometimes it's hard to see some of the numbers, some of the information, some of the messages, but I think when people feel that they are at least receiving accurate information, it provides that basic level of trust. Եվ ավելի վաղ ես խոսելով Հայաստանի մասին գովեստով արտահայտվեցի կառավարության շիտակ թափանցիկ աշխատանքի վերաբերյալ երբեմն այո այդ թվերը ուղերձները տեսնելը լսելը այնքան էլ ցանկալի չէ, բայց այնուամենայնիվ դրանց ապահովումը այդ թափանցիկության ապահովումը ձևավորում է այն անհրաժեշտ վստահությունը. All right, we are close to being out of time here, but I have two quick questions that came in while we were doing this Facebook Live that I want to throw at you before we end. Okay. Մեր ժամանակը արդեն ավարտին է մոտենում, բայց ես ուզում եմ երկու հարց ներկայացնել, որոնք մեր զրույցի ընթացքում ներկայացրեցին մեր հետևորդները. The first is an excellent question about how we ensure these aid packages, this assistance funding is being used as intended. Առաջինը շատ լավ հարց է, ինչպես ենք մենք համոզվում, որ կարողանում այնպես aնել, որ օգնության փաթեթները հասնեն ծառայեն իրենց նպատակին. This is an excellent question, and what I want to assure those who have this kind of concern in their minds is that we also conduct some very rigorous monitoring and oversight of the implementation of our assistance. Գերազանց հարց է նրանք ովքեր նման մտահոգություններ ունեն, ուզում եմ ասել, որ մենք մեր ծրագրերի նկատմամբ խստիվ մշտադիտարկում եւ վերահսկողություն ենք իրականացնում. And some of our normal oversight has been somewhat limited, obviously, by the initial rules and regulations of the state of emergency. Եվ մեր սովորական վերահսկողության աշխատանքները իհարկե արտակարգ դրության ռեժիմով պայմանավորված որոշ չափով կրճատվել էին. But with the lifting of travel restrictions, restrictions on movement, we have already begun to plan out
both in-person monitoring done with appropriate social distancing and hygiene measures, as well as some what we believe will be effective virtual monitoring. Եվ այժմ երբ հանվել են տեղաշարժի սահմանափակումները, տարբեր վայրեր այցելելու սահմանափակումները, մենք արդեն նորից սկսում ենք մեր վերահսկողական աշխատանքները, անձնական մշտադիտարկման իրականությունը, անձամբ մշտադիտարկում իրականացնելը, իհարկե սոցիալական հեռավորությունը, հիգիենայի անհրաժեշտ միջոցները պահպանելով, ու նաև այդ աշխատանքները մենք իրականացնում ենք վիրտուալ ճանապարհով ևս. I want to say I take very seriously, as the ambassador, a responsibility to ensure that our assistance is well spent, is efficiently used, and is being used in a way that it is intended. I'm accountable to the U.S. taxpayer, and I feel an accountability to the people of Armenia. Որպես դեսպան ես շատ լուրջ եմ այս հարցին վերաբերվում եւ ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի մեր միջոցները ծախսվեն նպատակային, առավելագույնս արդյունավետ կերպով եւ ես հաշվետու եմ այս միջոցների համար ամերիկյան հարկատուների առաջ եւ ես նաեւ պատասխանատվություն, հաշվետվություն եմ զգում հայ ժողովրդի առաջ այս աշխատանքների համար. All right, and one last question I think we wish we all knew the answer to. A finalist for our Flex student program is asking, will they be able to travel to the United States in August? Եվ վերջին հարցը Flex ծրագրի մեր ընտրված մասնակիցներից մեկը հարցնում է, արդյոք կկարողանան օգոստոսին մեկնել Միացյալ Նահանգներ եւ մասնակցել ծրագրին. Ես իհարկե կուզենայի, որ մենք բոլորս ունենայինք այս հարցի պատասխանը. Oh, I wish I had a good answer for your question, and I certainly am hoping that we will be able to maintain intact as many of our exchange programs as possible. Շատ կուզեի պատասխանը իմանալ եւ այժմ ձեզ ներկայացնել, բայց ուզում եմ հավատացնել, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մեր կրթական փոխանակման ծրագրերը շարունակեն իրենց ընթացքը. But along with my feelings of hope, I also am looking very practically at this, along with the public affairs team, and we're continuing to watch developments in the United States. And I think if you can see those, what you're seeing is the decisions are slowly coming in, but it's very much in some cases a week by week, month by month assessment of what we're going to be able to do in the fall, especially with respect to our universities, our public school system, the high schools, and different cities and states are making different decisions also based on their circumstances. Եվ ճիշտ է, մենք հույս ենք փայփայում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց միաժամանակ մենք շարունակում ենք մեր թիմի հետ միասին հետևել զարգացումներին Միացյալ Նահանգներում, որոշումների ընդունման գործընթացը դանդաղ է, շաբաթ առ շաբաթ, ամիս առ ամիս նոր որոշումներ են ընդունվում համալսարանների, հանրակրթական դպրոցների գործունեության հետ կապված եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների տարբեր վայրերում, տարբեր քաղաքներում, նահանգներում տարբեր մոտեցումներ են կիրառվում, այնպես որ մենք պետք է սպասենք եւ տեսնենք թե ինչպիսի որոշումներ կլինեն. Let me assure you, we are doing everything we can to, as I said, help make sure these exchange programs continue, and don't give up on your dreams. Բայց ուզում եմ նորից հավատացնել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ կրթական փոխանակման ծրագրերը իրականացվեն եւ ձեր երազանքից երբեք հետ մի կանգնեք. All right, thank you, Ambassador Tracy, and thank you to those of you who have stuck with us here. We're out of time. I'm sorry if we didn't get to your question, but over the coming days we will go back through and try to get to as many questions as we can virtually. Շնորհակալություն դեսպան Tracy, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր հետևում էին մեր զրույցին, ափսոսում եմ, որ չկարողացանք բոլորի հարցերին անդրադառնալ,
բայց նաև առաջիկա օրերին կփորձենք դիտարկել հարցերը եւ հնարավորինս արձագանքել այդ հարցերին։ Any concluding remarks, Ambassador? Well, I think in keeping with our situation, I just want to wish everyone continuing good health. Եվ որպես եզրափակիչ խոսք հաշվի առնելով մեր այս իրողությունը, ես բոլորին քաջառողջություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։